KEMUSA limewataka wakazi kuhamia maeneo ya nyanda za juu kuepuka athari za mafuriko hayo, wakazi nao wakililia serikali ya kaunti na ile ya kitaifa kuwapa msaada wa dharura. Kufikia leo, habari ambayo tuko nao ni kwamba zaidi ya familia 11,000 zimeathirika katika Tana River, lakini namba hii huenda ikaongezeka siku mbili zinazokuja, kwa sababu hiyo ni namba ambayo sana inazungumzia Tana North, lakini hatujapata namba ya Tana Delta. Ikiwa watu wataweza kuhama siku ya kesho, basi namba hii huenda ikaongezeka maradufu ya hiyo namba ambayo tunaizungumzia. Kufika hapa inakuwa ni tatizo, kwa sababu hata sisi tumeweza kuja na boti mpaka kufikia hapa, na kutoka hapa inabidi tena utembee katika matope na maji ili uweze kupata hiyo boti. Kwa hiyo kutokana na ongezeko la maji kila kuchao, tuna hofu kwamba huenda kijiji hichi kufikia leo usiku pengine kikazingirwa na maji kabisa. Kwa hiyo hapa bado kuna watu wazima kama 5 na watoto wasiopungua 6. Kwa hiyo tunawarai kwamba waweze kutoka ili waweze kuokoa maisha yao. Leo maji yameanza kuingia na tayari yameingia katika kijiji cha Sogal, na sasa hivi tunatarajia kwamba pengine usiku wa leo yataingia katika sehemu ya Ongonyo. Na Ongonyo ndio kijiji ambacho kina watu zaidi, familia zaidi ya 220 ama 30 hapo. Sasa tatizo lililoko hapa ni kwamba mashamba yameingia maji, kwa hiyo hawa watu wamepoteza rasilimali yao muhimu ikiwemo vyakula na uwezo wao wa kuweza kuzalisha tena, kwa sababu kuzalisha chakula tena, kwa sababu mashamba yao yote kwa sasa hivi yamevamiwa na yameingiwa na maji. Lakini pia kuna tatizo ambalo tunalitarajia pengine litakuwa katika sehemu hii. Wanachota maji kwenye mto huu ambao mto huu umebeba uchafu wote sasa hivi, na hiyo huenda ikaleta madhara katika sehemu hii. Lakini pia tatizo jingine ni kwamba bado wengine wako katika sehemu hii ya Ongonyo hawajatoka, na maji yanazidi kuongezeka. Familia zaidi ya 230 hazijatoka mpaka sasa hivi. Kwa hiyo tumewahimiza watoke, lakini wanasema kwamba wana matatizo ya vifaa vya kuweza kufanya pale wanapohamia, wataweza kupata tonobari ama waweza kupata mosquito nets na all that. Sisi kama shirika la Msalaba Mwekundu tumewaahidi kwamba iwapo wataweza kutoka katika sehemu hii na waende sehemu nyingine, basi tutaweza kuwapatia vifaa hivyo kufikia kesho. Na ni matumaini yetu kwamba watasikiza wito huo wa kuweza kutoka ili waweze kupata huduma hii ambayo itaweza kuokoa maisha yao. Fadhali sana kama serikali wetu wa area tusaidiwe, kama hii shirika ya Msalaba Mwekundu ametutembelea, imeokoa maisha yetu, ameokoa maisha ya watoto wetu, na tunaomba serikali wetu atukumbuke tuko wapi. Tukisonga mbele, serikali ya kaunti ya Pokot Magharibi inaendelea kubuni mbinu mpya za kilimo na ufugaji kwa lengo la kuimarisha usalama wa chakula, kuboresha uzalishaji na kumaliza utegemezi zaidi wa chakula cha msaada, hasa wakati wa makali ya kiangazi. Kwa kauli ya gavana wa kaunti hiyo Simon Kachapin, mbinu hii inatumia teknolojia ya kisasa na kuzingatia upanzi wa mimea inayokomaa kwa muda mfupi katika maeneo ya ukame. Ya maonyesho hii ya kilimo ni kufunza wakulima wetu njia mbalimbali ya kuweza kukuza kilimo, kwa sababu tunajua dunia sasa inaenda mbio na kuna teknolojia ambayo imekuja ambayo lazima wakulima wetu waende na mtindo wa kisasa. Kwa hivyo mimi nafurahia kwa sababu watu wa West Pokot wanaweza kujionea mbinu mbalimbali ambaye mambo ya kilimo na mambo ya biashara na mambo mengine mengi ya kisasa ambaye wanaweza kuendesha mambo ya biashara, mambo ya uchumi kwa jumla na kadhalika. Nafikiri wito wangu kwa wakulima wa West Pokot waweze kuelekea vile kilimo ya kisasa na teknolojia ya kisasa, na unaona kuna vyakula hasa ambaye inafanya kwa sehemu kame ambaye inawezafanya sana vizuri. Tumeonyesha mbegu ya kila aina ambaye inawezafanya vizuri sana kwa sehemu kubwa ya West Pokot. Kwa hivyo wito wangu ni wakulima wachukue jukumu.
Tugeukie habari ya kuvunja moyo ambapo Alex Ayata Migosi, mwanaume mwenye umri wa miaka 27 anayetuhumiwa kumuua mke wa kaka yake mkubwa na watoto wake wawili, atazuiliwa na polisi kwa siku 10 zaidi ili kuruhusu kukamilika kwa uchunguzi. Ayata alifikishwa mahakamani katika mahakama ya Kisii mbele ya hakimu mkazi Catherine Rono na kukana shtaka hilo. Mwendesha mashtaka Job Okelo aliambia mahakama kwamba walihitaji muda pia kumfanyia uchunguzi wa kiakili mshukiwa na kuomba ombi la yeye kubakia kizuizini kwa usalama wake. Prosecution, perhaps. Okay, proceed. The court, I have taken note of the application made by the prosecution, including those of the respondent. The court notes that even though Article 49(1)(h) of the Constitution provides for the grant of bail and bond, the same is not absolute. And this is such a scenario. To this end, and in the interest of the respondent, the court is inclined to grant the prosecution the days it requires to conduct its investigations. The order of detention will not in any way prejudice the respondent, who actually surrendered himself to the police. Therefore, the application dated 16th November 2023 is hereby allowed, and the respondent will be detained for 10 days at Rioma Police Station to allow further investigations. Miscellaneous application number 305 of 2023, Lucas Omo Doyle. Muungano wa madaktari nchini KMPDU umetilia shaka utaratibu uliofuata kuratibu na kuidhinisha sheria ya bima mpya ya kitaifa ya afya ya jamii iliyotiwa saini mwezi Oktoba na Rais William Ruto. Bima hiyo ijulikanayo kama Social Health Insurance Act ya mwaka 2023 inaondoa bima ya sasa ya kitaifa ya NHIF na itamlazimu kila Mkenya mwajiriwa kukatwa 2.75% ya mshahara wake kupata huduma hiyo. KMPDU pamoja na miungano mingine inasema serikali inazidi kukandamiza huduma za afya wanazopewa Wakenya wasio na kazi rasmi. Muungano huo sasa unaelekea mahakamani kupinga mswada huo. To see to it that our sentiments regarding Social Health Insurance Act of 2023 justifiable or they are outside the law. And in our discussions, we come to realize that in this country, public participations have been reduced to public manipulation, because from the memorandums that were submitted by these bodies, including Kenya Medical Association that was present in this particular gathering, we realized that the memorandums that were submitted by Kenya Medical Association, by the civil societies, by KMPDU, by FKE, by all these bodies, they were not looked into, and the advices, the proposals were not considered. And that's why we find this bill, as much as it comes out as a Social Health Insurance Act, it's more, and it seems, and it's quite clear that it's a vendor-driven venture. And why do we say that? We say that because for a long time, in the assessment of medical schemes, in the as well declared in Section 5 of these, the adoption of this particular act, Section 5 indicates that it will no longer be providing medical schemes and medical benefits. And we know, as has been outrightly explained, that in 2012, many of the medical administrative schemes or managers were seeking mechanisms to ensure that the public servants were being managed within their schemes because they own insurance company. But this was very difficult because the Civil Servants Union stayed firm and refused that particular plan. We have seen that they succeeded in having the teachers and in having the police within that particular scheme. Now they were making it possible to have that scheme, to have the public servants go to that scheme by interfering with this particular act.
And that's why it is very clear in this act that the Social Health Insurance Act will not provide that scheme to remove that computation. Yet we know that this medical administrative scheme charges 3 times that value. We know that this medical administrative scheme that is a conglomerate of private insurances. Wakulima wa kaunti ya Kirinyaga wanatazamiwa kunufaika kutokana na uzinduzi wa vyama 20 vya ushirika vya kutoa akiba na mikopo kwa wakulima wa wadi zaidi ya 20. Akizindua vyama hivyo vya mashirika katika makao makuu ya kaunti, Gavana Anne Waiguru amewataka wakulima wote kujiunga na vyama hivyo katika kata zao ili kunufaika na huduma mbalimbali wanazozitoa. Aidha, aliongezea kuwa serikali ya kaunti inajitolea kusaidia wakulima wote kuongeza mapato kutokana na kilimo ili kuinua viwango vya maisha. We are also today issuing a check worth 42.54 million to 204 farmers groups to enable them increase production and productivity in the various Wezesha value chain projects. Today we are giving each of these circles a desktop computer, which are there, that is installed with relevant operating systems, as well as a printer to enhance their capacity in delivering high-quality services to the members. We are also supporting them in payment of 1-year rent for their offices, and we will be paying 1-year salary for a bookkeeper who has already been recruited and trained. And I urge all farmers to join the SACCOs in their respective wards in order to benefit from a variety of services they offer. The SACCOs will provide members with affordable operational capital and savings and credit services, and eventually they will be able to offer e-voucher program for subsidized farm inputs. Naam, ni mradi mzuri sana wa Wezesha ambao unasaidia wakulima kupata mazao mengi sana katika kilimo chao. Mpenzi mtazamaji, kwa habari hiyo ya Wezesha ni ruhusu nimeze mate japo kwa ufupi. Narejea muda usio mrefu na taarifa zaidi. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Are you looking for an office space? 4th Avenue Towers is a professionally designed 25-story executive office that is conveniently located at the heart of the Medical and Legal Services Square within community area. The office is easily accessible from both Valley Road and Ngong Road. Professionals and business people now have the opportunity to own a premium piece of office space, the optimum choice for the modern professional. Key utilities include 24-hour security with CCTV surveillance, high-speed internet access, ample and secure parking, high-speed elevators, power backup generator, open rooftop, and a restaurant. 4th Avenue, an amazing product of Fusion Capital. Fusion Capital, rooted in the African growth story. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras 24
our private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Are you a junior secondary school, a college, a TVET institution, or a university, and you want to advertise your intake? Book now and advertise with us today on both Lookuptv and all our digital platforms. Call us today. Or email us on sales@lookuptv.co.ke. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Karibu kwa awamu ya pili ya taarifa zetu na asante sana kwa kuendelea kuienzi runinga Lookuptv. Wakulima wa Pareto ni baadhi ya wakulima watakaonufaika chini ya ushirikiano wa kibiashara kati ya serikali ya Marekani na ile ya Kenya. Ushirikiano huo unalenga kuongeza uzalishaji wa kilimo hicho cha Pareto nchini kwa kuwapa zaidi ya wakulima 90,000 kandarasi kutoka kwa kampuni ya Marekani almaarufu Kentegra Biotechnology Holding. Aidha, balozi wa Marekani nchini Meg Whitman amesema kampuni ya Pareto iko katika harakati ya kujenga kiwanda kipya cha Pareto Naivasha. What I think is among the first of its kind investment conferences in Nakuru, which is bringing together investors and companies and opportunities that exist here. And there are very real opportunities and real companies that are looking for investment and looking for ways to grow their business here. And in my view, this is all about creating good jobs. Good jobs in new sectors, some jobs in old sectors like pyrethrum that the governor is bringing back, like potatoes that the governor is bringing back. So we're delighted to be of help and, delighted that she is telling the story of Nakuru. Yes, well, there is a new company called Kentegra, which is an American company. Kentegra stands for Kenya Integrity. And they have just announced and have broken ground on a pyrethrum manufacturing facility here. I think they've recruited about 8,000 or 9,000 farmers. Absolutely. And each of those farmers employs about 9 people to pick pyrethrum, mostly women, and they buy directly from the farmers every 2 weeks. They weigh the flowers, they pay them right there in cash, and those goes to support school fees and feed families. And I think it's been a big success. I'll let you comment, but they're trying to recruit 90,000 farmers across Kenya. It's what back in the 80s, most of the families really, especially in this county, educated or put their kids through school using pyrethrum, right? And then for a time there, from the 90s to the 2000s. Mtazamaji, kila jamii humu nchini huwa na tamaduni zake. Jamii ya Wabokusu, mbali na kujulikana katika masuala ya upashaji tohara, kuna utamaduni wa jinsi ya kumpa heshima za mwisho mtu maarufu aliyefariki. Pia jamii ya Watachoni ina mila zake hasa mtu anapoaga. Hebu tutazame. Siku kama hii, mtu mzee kama Profesa Ningira ambaye ametuacha huwa amezikwa, tukawa na siku ile inafuata ile Yes Nawera, alafu hii siku inaitwa Yomse. Hiyo siku ndio tunaalika mwenzake yule mtu anahusika, yani mhubiri wa Watachoni kwa kitamaduni, anakuja anahusikana na hiyo sherehe. Mmeniona kutembea ambayo nimetembea hivi, hii inaonyesha wakati watoto wa Israeli walitoka Misri kuja Kanani, walifuka mto unaitwa Kanani. Kwa hivyo watu vile walikuwa wamekaa hivyo, wamekaa upande wa chini na upande wa juu,
katikati. Mimi natembea hapo, hiyo ndiyo njia ya watoto wa Israeli wapitia kutoka Misri kuja Canaan. Kwa hivyo mzee huyo tumempitisha pale kama njia ambayo tulifuka naye kwa mto Jordan. Amefuka na ameelekea mbinguni mahali papa yake na mama. Bila shaka ni mila ya jamii ya Watachioni. Mpenzi mtazamaji, kwa habari hiyo ya mila ya Watachioni, mimi sina la ziada ila kukamilisha habari za Lookup taarifa mchana wa leo. Imekuwa fahari yetu kukuandalia taarifa hizi kwa niaba ya kikosi kizima kilichotayarisha habari hizi, akiwemo mwelekezi wangu Sheila Kai, Regina Njeri Kinyanjui na mkuu wa kitengo Job Mwaura. Hatuna la ziada ila kukutakia mchana mwema. Hii ni taarifa kuu, halisi na sahihi. We value your